Assalamu Alaikum. So we were studying about the Russian Revolution, and I have told you in the last class like how Russian Revolution was started and what were the demands of the Russian workers or the farmers and what were the reasons for them to demand their needs. And also I have told you like it was fought against monarchy and feudalism, and what is the term monarchy means, that also I have discussed in the previous class. So in this class we'll be studying, I told you like we'll be studying about the literature section that happened during the time of Russian Revolution, and famous Russian writers. That is a topic that we are going to deal in this session, that is famous Russian writers. So first one you have to study about Maxim Gorky. So first famous writer or first famous Russian writer is Maxim Gorky, and he wrote about the life of Russian farmers and their aims. So during that time the Russian farmers or workers were facing many problems because of the high aristocratic family. High aristocratic family ne karanam avരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, മിസറബിൾ ആയിരുന്നു. ആരുടെയാണ്? റഷ്യൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് മിസറബിൾ ആയിരുന്നു. കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോറിൻ കൺട്രോളിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ട്രീറ്റ് ദ natives as natives as slaves. And another one reason is, even though they will get low yield, but they wanted to pay heavy taxes. Yield low ayalum heavy taxes ഒക്കെ pay ചെയ്യേണ്ടി വരും. So these were the problems that they were facing, and they could not keep up private property ഒന്നും keep ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. And also there is no need like they will get job every time, എപ്പോഴും അവർക്ക് ജോബ് കിട്ടും എന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. So that time these Russian farmers and Russian workers, they were having many problems and they led a miserable life. So through his work Maxim Gorky explained about the life of Russian farmers and their aim. So what are the needs they want? First of all he explained about their miserable life. After that he explained like why they are living, what is the aim of these farmers life. ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഓരോ ഡിമാൻഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ എയിംസ് എന്താണെന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. And his famous work is The Mother. So in this work, that is The Mother, he explained about the life of Russian farmers and their aims. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്കായ ദ മദറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റഷ്യൻ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫും അവരുടെ എയിംസിനെ പറ്റിയെല്ലാം explain ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And other famous writers or famous Russian writers who came forward to show to the world the miserable life of the Russian workers are Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Ivan Turgenev. So who are they? Leo Tolstoy, Anton Chekhov and Ivan Turgenev. About Anton Chekhov, I'll say there is a story that is The Beggar. In that also he describes about the life of the people, and that too he will at the end he will say like, if a good man can treat a poor person nicely, how he can be changed. He will say about he'll say in his story like that. So the novel The Mother, that is written by Maxim Gorky, explained about the life of Russian farmers and their aims. Russian farmersൻ്റെയും Russian farmersൻ്റെ ജീവിതം അവരുടെ എയിംസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ ദ മദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതർ ഫേമസ് റഷ്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് വേർ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്, ആന്റോൺ ചെക്കോവ് ആൻഡ് ഇവാൻ Turgenev. Who were they? Leo Tolstoy, Anton Chekhov and Ivan Turgenev. And these writers, they wrote about the unfortunate life of the farmers and workers. So these writers that is Leo Tolstoy, Anton Chekhov, etc., they explained about the miserable life that were leading by the Russian farmers during the aristocratic rule that were established under the monarchy form of government in Russia. റഷ്യയിലെ monarchy form of governmentൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലി കാരണം അവർക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, റഷ്യൻ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ലൈഫാണ് അല്ലേ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ലൈഫ് മീൻസ് അൺലക്കി ലൈഫ്, ബിക്കോസ് ദേ കാൺട്ട് ഗെറ്റ് വാട്ട് ദേ വാണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So that is an unfortunate life, right? So these writers, they explained in their story about the unfortunate life and events that happened in the life of Russian workers and farmers. So
We are studying about the famous Russian writers. First one is Maxim Gorky. The life of, he explained in his novel, that is The Mother, the life of Russian farmers and their aims. Other important writers are Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Ivan Turgenev, and these people also wrote about the unfortunate life of farmers and workers. And the next topic is Marxist ideologies. So, Marxism was founded by Karl Marx and Friedrich Engels. And what is that Marxism means? What is the term Marxism means? So it is a revolutionary and a political philosophy that aims to capture state power and to progress communism. So, during the time of Russian Revolution, a new group or a new term was formed in Russia, that is Marxism. So, what are the Marxist ideologies and how Marxism developed in Russia? And it was found by Karl Marx and Friedrich Engels. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എന്ത് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. And what is this Marxism? So that time I have told you, like people are not at all given any rights. Low aristocratic family യിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തില്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. And the high aristocratic family were asking these people to pay heavy taxes and all. So that time the life of these poor Russian workers and farmers were very miserable. And that time these two people understood, like there is a need to boost up their energy, boost up the energy of these poor people and to inject in them like how to fight against this aristocratic rule. Aristocratic rule-നെ എതിരായിട്ട് എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കി? These two people, that is Karl Marx and Friedrich Engels. So they explain to the common people, that is what is Marxism and what are their ideologies and how the Marxism or the how Marxist ideologies can help them to get freedom and to get and to make their life good for living. So Marxist ideologies are founded by Karl Marx and Friedrich Engels. And what is the term Marxism means? It is a revolutionary and political philosophy that aims to capture state power. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in which place they are what they are developing about the Marxism. Marxism develop ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും കൺട്രി ആണെങ്കിലും what they have to do through their ideologies, they need to capture the state power. So they want to become the supreme power of that particular state. ആ ഒരു particular സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സുപ്രീം പവറിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രോഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസം. ആൻഡ് ദേ നീഡഡ് ടു പ്രോഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസം ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ആൾക്കാരെ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിക്കണം? കമ്മ്യൂണിസം. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി Marxism or the term Marxism means. So first of all, Marxist ideologies, in that we have learned only 2 points, that is founded by Karl Marx and Friedrich Engels. So the father of this Marxism are
Karl Marx and Friedrich Engels. And the term Marxism means revolutionary and political philosophy that aims to capture state power and to progress communism. So, through the ideologies that they can reveal to the people through the term that is Marxism, they can get a state power. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ഫിലോസഫി വെച്ചിട്ട് they can capture the state power and also can ask the people and to implement their ideas of communism. കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So, in today's class, we have studied about the famous Russian writers first, and in that Maxim Gorky, Leo Tolstoy, Anton Chekhov, and Ivan Turgenev. In that, I have told you about the famous novel of Maxim Gorky, that is The Mother. And all these writers, through their writing, show to the world about the unfortunate life of the Russian farmers and workers. Russian farmers and workers in unfortunate life in a കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് they seek the help of literature. Through literature, they told to the world, or they opened up to the world, the unfortunate life of this Russian workers and farmers. After that, I have told you about the Marxist ideologies. It is founded by Karl Marx and Friedrich Engels. And also, what is Marxism means? To progress communism and to capture the state power, certain ideologies were implemented or certain ideologies were taught to the people. That is Marxism. It is a political and a revolutionary philosophy, and through which they can capture state power, and also they can develop and progress their communism. So that's it for today. Thank you.